All right, your attention required for the chapter number 5, subsidiary books. The contents actually which we are going to learn over here, that is introduction, meaning and need for maintaining subsidiary books. Subsidiary books are journals as a part hai. Rather we can say it is a division of journal. Okay. Then cash book with cash column, cash book with cash and bank column, मतलब two columnar cash book. Then simple and analytical petty cash book under impress system, purchase book, purchase return book, sales return book and journal proper. एवढं सगळं आपल्याला याच्यात कव्हर करायचं. वी आर गुड टू कव्हर अप ऑल दिस थिंग्स व्हेरी व्हेरी प्रॉपरली. पहिले इंट्रोडक्शन बघू आपण काय दिलं. A small business may be able to record all transactions in single journal. As the business expands, the number of transactions becomes so large, okay, that the journal is required to be subdivided into special journals which are called as the subsidiary books. अगर आपने बुक ओपन किया है तो पेज नंबर है 120 121 122 सॉरी. तर तुम्ही अंडरलाइन करा that journal is required to be subdivided into special journals which are called as subsidiary books. Okay, so this is very important. From third chapter, chapter number 3 and 4, I taught you the journal and ledger, but it was a single journal, okay, which is really useful for the small kind of business. But when the business is expanding and the number of transactions are more, in that particular case, it is important to divide your journal, and this division is only called as a subsidiary books. Meaning, देखो क्या दिया है? The subdivision of journal on the basis of nature of transaction is known as subsidiary books. These books are also called as the books of original entries or prime entries, because the transactions are first recorded in subsidiary books. Subsidiary books मतलब journal ही है वो, but just it is divided or separated in the different part. How? I'm going to explain to you. तुम्हाला मी सांगतो कसं डिवाइड केलंय. And subsidiary books and then posted to ledger. मतलब पहले जर्नल में आएगा. अब यहाँ पे कहना ये है जर्नल की जगह सब्सिडरी बुक में आएगा और बाद में कहाँ पे जाएगा? It is going in the ledger accounts. Now, need for maintaining books specialization. When the staff is appointed for same type of work, it leads to specialization and increase in the efficiency. मतलब मान के चलो आप अगर आपने कोई एक स्टाफ मेंटेन किया है, he is allowed to write only cash book. त्याला दिवसभर एकच काम आहे कॅश बुक लिहायचं, बाकी आवाज नाही. ओके, आदित्य तुझा आवाज म्यूट कर प्लीज. हा, so actually specialization is very useful and that is increasing the efficiency of that particular person. पण त्याला तेवढंच काम असेल तर तो तेवढंच काम करणार ना, पटापट करणार. It is a time saving and economical. Different accounting procedures can be taken up at the same time. Okay, and this will save the time and prove to be economical. So actually people are working there. खूप कॉमन आहे. एक मिनिट. हो हो, खूप सोपं आहे. Okay, let us continue. Then division of work. The writing of subsidiary books can be conveniently divided among different clerks. Hence, it is easy to keep the books updated. So, different clerks or accounting person, they are working on the different books, and so accounting is done very fast. Okay. Then quick information and future reference. Subsidiary books gives quick information relating to the accounts and makes future reference very, very easy. For example, you want to actually find out what is the amount of credit purchases. You can check the purchase book. If you want to find out what is the amount of credit sales, you can immediately check the sales book. So you can immediately get the reference. Internal check. Verification of the correctness can be made more effectively. Okay. Now, types of subsidiary books on the basis of transactions which are given to you. This chart is very important. Cash and bank transaction. On the basis of this, you can see
It is divided in the 4 parts. Single column cash book, जो आपके सामने अभी भी बोर्ड के ऊपर है, जो आपको बाद में तैयार करना है. Then bank book. Okay, that means actually the bank book we are maintaining like a passbook. We are also maintaining the bank book. 2 columnar cash book, petty cash book. So these are 4 types of the only cash book. Cash book चे हे 4 प्रकार आहेत. Credit transactions of goods only, very important. Credit transactions of goods only, not about furniture, not about machinery, only about goods. So for that purpose, we prepare, first of all, is a purchase book, then sales book, purchase return book, also called as a return outward book, sales return book. So these 4 books are dedicated for credit transaction of goods, credit transaction of goods. Then bill transactions are there, bills of exchange. This particular chapter you are having in 12th standard. 12वीला तुम्हाला separate chapters आहे. Okay, interesting आहे. आणि त्याच्यामध्ये 2 प्रकारची बुक्स असतात. One is called as a bills receivable book, which is asset, and other is a bills payable book, which is a liability. And others are coming under the category of journal proper. जर्नल प्रॉपर असा आहे, मतलब जो ट्रांजेक्शन बाकी कुठल्या बाकीच्या बुक मध्ये जात नाही तो जर्नल प्रॉपर मध्ये जातो. इट इज गोइंग इनटू जर्नल प्रॉपर. मतलब जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो. हाँ, मतलब किसी को ट्रांजेक्शन को कैश बुक में जगह नहीं मिली या क्रेडिट ट्रांजेक्शन में जगह नहीं मिली, बिल ट्रांजेक्शन में जगह नहीं मिली, मग त्याला कुठे जागा मिळणार आहे? जर्नल प्रॉपर मध्ये मिळणार आहे. Following are important subsidiary books. अभी मैंने वही तो explain किया आपको. Cash book, then petty cash book, purchase return book, also called as a return outward book, sales book, sales return book, also called as a return inward book, and journal proper. Now cash book, all cash and bank transactions are recorded in the cash book. Okay, the cash book has 2 sides. Cash book ला 2 sides असतात. Where the left hand side is called as the receipt side. तुमच्या समोर आहे बघा, दिसत असेल बोर्ड सुद्धा कदाचित, किंवा हा बघत असेल तर बघा. Okay, receipt side. This side is the receipt side, which is the left hand side, and right hand side is called as the payment side. Debit side, receipt side, payment, credit side, payment side, like this. Okay. When amount is received, details are recorded on the receipt side, and when the payments are made, details are recorded on the payment side. Cash book, a journal, okay, since it is a book of original entries and also a ledger, underline the wording. Cash book is actually journal as well as ledger. मतलब इसमें दोनों का मजा है, म्हणजे दोन्ही गोष्टी एकत्र आहेत. कॅश बुक इज जर्नल ऍज वेल एज लेजर. इथे तुम्हाला जर्नल एंट्रीज पण लिहिता तुम्ही, नॅरेशन सकट विथ नॅरेशन्स, आणि लेजर पोस्टिंग पण करून दाखवता. तर कॅश बुक इज जर्नल ऍज वेल एज लेजर. ओके, so it is book of original entries. It is also called as a ledger since it constitutes a classified record of transactions in the form of ledger and helps in finding out cash and bank balance at the end of particular accounting period. Thus, it can be said that cash book serves a dual purpose. Underline the wording, dual purpose. Journal as well as ledger. ते काय आहे? जर्नल पण आहे, लेजर पण आहे. आता इथे पुढच्या पेजवर फक्त फॉर्मॅट कसा दिला आपण बघू, आणि डायरेक्टली आपण त्याच्यानंतर सोडवायला सुरुवात करणार आहे. फॉर्मॅट ऑफ अ सिंपल कॅश बुक. मी तुम्हाला थोडक्यात सांगतो. लेजर मध्ये जो कॅश अकाउंट तुम्ही तयार केला ते म्हणजेच कॅश बुक है. आपने लेजर में जो कैश अकाउंट तैयार किया था ना, वही तो ये कैश बुक है और कुछ भी नहीं है. But only the format is in the books of so and so, in the books of say Saurabh traders, Tribhuti traders, Sangam traders, like this. Simple cash book. Debit side la column बघा काय काय असते. Date, receipt number, R number it is called as, ledger folio, amount,
date, and payment side la date, payments, voucher number, ledger folio and amount. So in this way it is coming. हे याप्रमाणे येतं. आता मी हे स्क्रीन शेअरिंग स्टॉप करणार आहे आणि तुम्हाला आता बोर्डवर जे दिसतं ते तुम्हाला रुलिंग करायचंय आणि पेज नंबर तुम्ही काढायचे 124. ओके, तुमच्या टेक्स्टबुक मधलं पेज नंबर 124 काढायचं आहे. ओके, please take out that page. I'm going to explain now the problems on this. So first of all, let me stop the sharing of the screen. Yes. And we are at the particular thing. Your attention now required. Okay. आज या लेक्चरला जे कोणी नवीन स्टुडंट असतील आलेले, न्यू स्टुडंट्स आर देअर. So they are requested to pay attention more. Okay. And I hope they will definitely understand the things. I will give the proper explanation. Don't worry about that. Simple logic is applicable. Okay. We are going to solve two illustrations. That's why it shows the two illustration. Illustration number 1, ये जो रेड लाइन है दिख रहा है आपको, यहां तक, मतलब ये आपका आपके नोटबुक का पेज नंबर 1 हो गया. और ये और एक है illustration number 2 है ये. This is illustration number 2 and this is notebook page number 2. Okay. मैं एक एक तैयार करा, पहले हे तैयार करा, पहले ये तैयार कीजिए, बाद में इसको तैयार कीजिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे. ओके, तुमचं सगळ्यांचं रुलिंग झालं की मला सांगा, आमचं झालं म्हणून. So accordingly we can proceed. So illustration number 1 on page number 124. Okay, prepare a simple cash book. It is really a simple cash book. बहुत सिंपल है ये, और आपको यही तो रूलिंग करना है. दिस इज पेज नंबर 1 और ये सेकंड इलस्ट्रेशन है, इसको बाद में करेंगे. मैंने लगे हाथ उसको रूलिंग करके रख दिया है. बाय द वे, दिस कैश बुक ऑफ समबडी, उसका नाम नहीं दिया है, फॉर द मंथ एंडेड 31st March 2019. It is having the column like a date, receipts. This is R number, receipt number, LF ledger folio. ये जो दो कॉलम मैंने बनाए छोटे छोटे, वहां पे हमको कुछ लिखना ही नहीं है. इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी. ओके, बिकॉज वी डोंट हैव रिसीट नंबर, वी डोंट हैव लेजर फोलियो नंबर. बस आपको वहां पे ये करना है. देन देयर आफ्टर अमाउंट, अगेन इन द पेमेंट साइड, डेट, पेमेंट्स, V number stands for voucher number, ledger folio, amount and rupees. हा नेक्स्ट प्रॉब्लेम तो नंतर करायचा. चला आता इकडे लक्ष द्या कसं सोडवायचं, हाउ टू सॉल्व. आई एम टेलिंग यू द लॉजिक फॉर दिस. इसका लॉजिक ऐसा है कि अगर हमको पैसा मिलता है देन इट इज अ रिसिप्ट, और अगर हम किसी को पेमेंट देते हैं तो पेमेंट साइड में आएगा. सिंपल है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन 2019 1st March, कैश इन हैंड, का इन हैंड, कैश इन हैंड. बाय द वे, दिस इज ओपनिंग कैश बैलेंस. ये हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस है. तो आपको लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओके, म्हणजे हे आपल्याकडे सुरुवातीचे पैसे शिल्लक आहेत. दिस इज ओके कॅश इन हँड इन द बिगिनिंग. So you write as a to balance brought down, B/D, brought down, and to balance brought down amount is a 2,500. इकडे लक्ष द्या, तुम्ही लहानपणी कॅशबुक लिहिलेलं आहे, जमा खर्च लिहा. हे मराठी मीडियम मध्ये झालं. इंग्लिश मीडियम मध्ये रिसीट अँड पेमेंट अकाउंटच म्हणतात त्याला. ओके, तो दिस इज ओपनिंग कैश बैलेंस, मतलब हमारे पास पहले से कितना पैसा था, 2,500 रुपए. अच्छी बात है. अच्छा आगे बढ़ो, क्या दिया है ना. ऑन 5th March, कैश पेड टू सुरेश. पेड मतलब पेमेंट साइड में आएगा, मतलब बाय सुरेश. डेबिट साइड 22222. वी आर यूजिंग द प्रिपोजिशन 222. डेबिट साइडला रेकॉर्ड करताना 222 लिहायचं, आणि क्रेडिट साइडला म्हणजे पेमेंट साइडला रेकॉर्ड करताना बाय लिहायचं. Now this is cash paid to Suresh. So right,
ऑन 5th मार्च पेमेंट साइड में लिखना है 2019 March 5 by Suresh account amount is a 1000 by Suresh account amount is a 1000 इन द ब्रैकेट आपको नरेशन लिखना पड़ेगा छोटा सा नरेशन मींस व्हाट being cash paid and then underline. Okay, only for first illustration I will write narration. Next illustration के लिए मैं आपको ये orally बताने वाला हूँ. Anyway, so narration का मतलब क्या होता है? It is a brief explanation of the entry. म्हणजे तुम्ही आता जी एंट्री पास केली तर त्याचं हे एक्सप्लेनेशन आहे ब्रीफ छोटासा एक्सप्लेनेशन. Then thereafter cash purchases किया मतलब एंट्री क्या होता है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश और यू कैन से परचेजेस किया मतलब हमारा एक्सपेंडिचर हो गया मतलब पेमेंट हो गया. तुम्ही परचेस केलं म्हणजे आपला खर्च झाला का रे खर्च झाला म्हणजे पेमेंट झालं मग बाय परचेसेस असं लिहा. By purchases account amount is a 500 500 बरोबर एका खाली एक लिहायचं 0 च्या खाली हा 0 0 च्या खाली 0 या 0 च्या खाली 5 like this. Narration being goods purchased for new student goods का मतलब होता है माल जिसका हम लोग बिजनेस करते हैं बिजनेस then that is only called as the goods. Okay, so goods are purchased. Now 14 cash received from प्रकाश के पास से पैसा मिला है 1000 rupees. Okay, now this is received, money is received by us, so will appear in the receipt side to Prakash 14 March. To Prakash account. The amount received from Prakash is 1000 rupees. Amount एकदम systematically लिया. Narration मध्ये काय simple like meaning फक्त लिहायचं आहे. Explanation being cash received. कोणाकडून मिळाली लिहायची गरज नाही ना ऑलरेडी लिहिलं ना प्रकाश म्हणून. Being cash received. 16th March 16 मार्चला कॅश सेल्स म्हणजे काय गुड्स आर सोल्ड फॉर कॅश म्हणजे हमने माल कॅश में बेच दिया. ओके म्हणजे पैसे आले सेल केले की पैसे आले परचेज केले की गेले सेल किया तो आपको पैसा मिलने वाला है परचेज किया तो आपका पैसा जाने वाला है तो या तो मिलेगा ना टू सेल्स. To sales account amount is 800 being goods sold after every narration please put an underline एक नाजूकशी अंडरलाईन करायची छानपैकी. 20 तारीख बघा पेड कॅरेज म्हणजे पेमेंट साइड ला आलं पेड कॅरेज. इट इज कमिंग टू द पेमेंट साइड बाय कॅरेज our transport expenditure by carriage account and the amount is 100 rupees. Narration being carriage paid. Then the next paid salary again payment है ना वो salary paid salary ₹500. So on 25th March by salary म्हणजे पगार. सैलरी का मतलब होता है
द पेमेंट मेड टू आवर एम्प्लॉइज, मंथली जो हम लोग पेमेंट देते हैं, पगार, दैट इज कॉल्ड एज अ सैलरी. सैलरी 500 being salary paid, over. So the question illustration number 1 हमने फिनिश कर दिया है. कसं केलं बघा, अगदी सिंपल आहे. रिसीट सगळं रिसीट साइडला लिहिले, पेमेंट सगळं पेमेंट साइडला लिहिलं. जो रिसीट है मतलब जो पैसा हमको मिला वो हमने रिसीट साइड में लिखा, हमने जो पेमेंट कर दिया वो पेमेंट साइड में लिख दिया. सिंपल सी बात है. अब करना क्या है देखो. नाउ लीविंग 2 लाइन्स. नाउ डू द बैलेंसिंग सेम लाइक कैश अकाउंट. टेक द टोटल. रिसीट टोटल इज ऑलवेज मोर. रिसीट का टोटल ज्यादा होता है. व्हाई? बिकॉज द कैश अकाउंट इज ऑलवेज शोइंग द डेबिट बॅलन्स. कॅशला नेहमी डेबिटच असतं. ऑलवेज अ डेबिट बॅलन्स. म्हणजे बघा रिसीट साइडने आपल्याला काय कळालं की आपल्याकडे कॅश किती आली. कंप्लीट मार्च महिन्यामध्ये आपल्याकडे किती आले, 4300. In complete month of March, we got 4,300, including our opening balance. अब इसमें से हमने खर्चा कितना किया, वो इसका टोटल मन ही मन में करो, माइनस करो. क्यों तो नहीं का ही करा ना. 1,000 plus 500 plus 100, 5 एक 7 5 11, तो एक 3 एक 2, बरोबर. So actually let us calculate the balance. Balance आपण calculate करू. And the balance is at the end of month. Month end ला लिहायचं. By balance CD carried down. Opening balance ला काय लिहिले, BD म्हणजे brought down, not that BD. हे carried down आहे. मग कसं करायचं बघू आता. किती आहे तो बॅलन्स बघा. मी डायरेक्ट सबट्रॅक्शन मेथड वापरणार. 0 0 5 3 5 11 2 13. So at the end of March, आपल्याकडे किती पैसे शिल्लक राहिले. At the end of March, the cash in hand 2,200. आता नेक्स्ट मंथला हा बॅलन्स पुढे ओढून ठेवायचा. Take the balance to next month as a 2 balance brought down 2,200. मतलब यही बैलेंस आपका नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा. आणि एप्रिलला जे ट्रान्झॅक्शन होतील ते बाकीचे लोक रेकॉर्ड करतील, त्याच्याशी आपला काही संबंध नाही. इट इज नॉट गिव्हन टू यू. So you can understand that this is nothing but a cash account only. Cash account is a ledger चा. Okay, but it is coming in the form of cash book, having the receipt side and the payment side. Okay. हा, तर मित्रांनो आता ही मीटिंग मी थांबवणार आहे आणि तुम्ही परत यायचंय. हा, इथे फार इम्पॉर्टंट आहे. साक्षी आणि रिशिल परत जॉईन करायचं. आता मीटिंग मी थांबवली की लगेच परत जॉईन करायचं. थांबवली आणि रिस्टार्ट केले की. ओके.